My first, even though at a short notice, I have been able to make it to the program, largely because I have spoken about bears in culture and conservation over the years, many forums. I'm very happy that I have got an opportunity to talk to the Kerala Forest Department personnel. And no better day for to speak about bears on an international or world bear day. In fact, many of you may not know there is an international sloth bear day also, where I was there in Rourkela in Orissa last year to talk about bear conservation on the occasion of the International World or International Sloth Bear Day. So this day is for all species of bears. Let me share my presentation, and there are some video clippings with audios, but I'm afraid there is a small problem, technical problem. It is a very complicated procedure to share PowerPoints with videos inserted in them with audio going on. So I think you will be able to understand what I am going to talk about. Whenever the videos come, I don't think you'll be able to hear the audio, but still, this is good enough. So I'm going to talk about the conservation of the sloth bear in light of its cultural and ecological significance, whether it is a significance or a lack of significance. I'll be occasionally talking in Malayalam, but largely my presentation will be in English. See, bears, in India, we have 4 species of bears. And it will be interesting to look at them, look at every one of them, each species, when they came to the Indian subcontinent. You know, Indian subcontinent was a large piece of island, moving northwards, colliding with the Asian landmass about 10 to 15 million years ago. Till that time, it was an island. And once it collided, there was a lot of immigration of movement of wild animals from Africa, west, north, and east. So the bear, if you look at the brown bears, it came from the European region, from the northwest. It colonized the Himalayas. The sun bear came from the east. And even now you find sun bears. Till about 20-25 years back, people thought sun bears are extinct in India, but there are sun bears. They have managed to survive. Asiatic black bears, which is truly a Himalayan species. Sir, sorry, sir, yes? Just to intervene, these slides are not changing, sir. So this is another problem with, I don't know if it's not changing, what can I say? This is the problem with, there is an option to make it work. I'm not sure. I'm stopping my presentation. So, maybe if I share the entire screen, I don't think so. Slides do not move. There is a problem with Zoom. When you present, slides do not move. Oh, yeah, there is a problem. I have not used shared files. I mean, because I have my presentation has got a lot of animations. Sir, now I think it is, yeah, it is okay now, sir. So I am not using the PowerPoint mode. I am using what I will do is, I can only do this way. Okay. Okay. Okay.
So there is no animation. We just have to settle with. There are four species of bears. Asiatic black bears are purely Himalayan species. They evolved in the higher altitudes. And lastly, we have the most important species, the sloth bear. The sloth bear is truly endemic to the Indian subcontinent. So when I said subcontinent, it includes Nepal, but they were there in the Pakistan in the past, Bangladesh, and Sri Lanka has a good substantial population of sloth bears. Sloth bear evolved in the Indian subcontinent. The precursor, the ancestors of sloth bears were supposed to be the brown bears. Okay, so as I said, it's a true Indian endemic, Indian subcontinent endemic, the sloth bear. It is unique when compared to many other species of, there are only 8 species of bears across the world, including the giant panda. The panda is also a bear. So you have this nilgai, which is completely Indian, endemic to the subcontinent. The black buck evolved in the Indian subcontinent. The one-horned greater rhinoceros, Indian. The Malabar giant squirrel, Indian subcontinent. And the Malabar civet, for instance. Nilgiri tar, pygmy hawk, all these species, including this sloth bear, are the true sons of the soil. I have organized this presentation into these following 5 categories: bear in tradition, bear in mythology, bear in literature, bear in conflict, and bear in conservation. Let us look at tradition. One of the major organizations interested in bear research and conservation is IBA. It's called International Association of Bear Research and Management. They conduct conferences every year. About 15 years ago back, IBA was first held in India. Okay, they have this logo. If you see the IBA logo, this is the logo. They have the names of the bears in 19 languages. So it's a signpost with names on either side. You can see on the left side, Balu. Balu is the common word for Hindi. So they have chosen one common word to represent the Indian subcontinent. So Balu is the word that is used among the 19 languages. But if you see, in India is a home for many languages. There are 22 official languages, of which there are 17 different names used for 22 languages. In many languages, the same word is used. If, for instance, you can see the word Karadi. Karadi is used in Tamil, Malayalam, Kannada, and also Konkani. It's a borrowed. So you can see so many other 17, like in Tamil, there is another word called Engu. Engu, which is, in Tamil has many words for the bear. And you see 17 different words for the bears in 22 languages of the subcontinent. Now you look at the, unfortunately, these are all animations. Let me delete it and then undo it. Now you can see there are 17 different words in Tamil. Why I am using Tamil and Sanskrit is largely because they are classical languages. They have a great literary antiquity, and there are several words for the bear in Tamil and as well as Sanskrit. You see, there are 17 words in Tamil and 18 different words for the bear in Sanskrit. If you look at the names that I have circled, Karumayir, the sloth bear is unique. It has got a very long hairs, unlike any other bear. All bears are hairy, but sloth bears have very long hairs. So Karumayir is one of the names for the bear in Tamil. And same thing in Sanskrit. There are 2 words, Dirghajeka and Dirgha Romam. You see, Roman. Roman means, you know that Romam in Malayalam means hair. There are 2 words. And interestingly, there is one word called Mallu. Mallu means not only Malayali, but also means the bear in Sanskrit.
If you look at Malayalam, you see there are 3 different words that are used to the best of my knowledge. Karadi, Uliyam, Milir. They're all Tamil words. If you see among the 17, you can get these words, Karadi, Uliyam, and Milir. Milir. Now, the most important thing is we just have to compare with other languages, like other animals, just to get an idea how well the bear is represented. You see, let us compare Karadi with the elephant and Kadwa. There are 17 and 18 names in Sanskrit and Tamil. Kadwa has 35 names in Tamil, only 25 in Sanskrit. Elephant has 110 words in Tamil and names and 140 names. So you can see the importance that is given to the bears. It represents only very minuscule. So tiger is, Karadi is, bear is not very important culturally. If you look in the Northeast, people hunting is their tradition. In Asiatic black bears are hunted, and they make a lot of, they use the decorative. You can see the headgear with bear hair, and you can see their shield is nothing but a bear skin of Asiatic black bear in Arunachal Pradesh. In Nagaland, people use, you can see above the ankles on the cuff muscle, it's nothing but a bear hair. They use them in various local customs. Bear tradition, another bear dancing. Elephants were tamed, not domesticated. Even now, we cannot call them domesticated. Captive elephant tradition is as old as 4000 BC, since the Indus civilization. That is the earliest evidence we have. Then early part of this century, maybe 4th or 5th or 3rd, you have the snake charmers coming in. That is the tradition. Dancing bear tradition is of much later period. It is a medieval incident that it came to India. It was not originally. It became popular during the Mughals period. So you can see that dancing bear tradition was a recent phenomenon. And even though people claim that it is as old as Vedic times, it reached India, present Indian, modern Indian subcontinent, in the 11th century. Another thing is we have this tradition of naming villages based on animals, like elephants, for instance, Anakara. Like that, we have many names based on villages, official villages, based on the name Karadi or the bear. I went to the Ministry of Home Affairs website and took a list of recognized villages, state, district, and sub-district level, all states, and looked for names of villages named after the bear. I found 614 villages named after the bears in nearly 50 languages spread across 25 states. They convey 92 different meanings. They were names of villages, spots, or locations obtained from Ministry of Home website. And when I analyzed it, you see, from Kerala, I could get only 7 recognized villages, and Tamil Nadu 30. But bulk of the areas came from the northeastern India, roughly eastern India, and part of northeastern India. You can see number of villages, 69% of the villages named after the bear came from this belt. So I call it the bear belt. You can see West Bengal, 7.13 villages named after the bears per 100 square kilometer. 7.13 villages named after the bears per 10,000 square kilometers. West Bengal, Odisha, Meghalaya, Jharkhand, Assam, Bihar. So I called this as the bear belt. So if you go and visit to these places, villages, you will obviously find more proverbs based on the bears. So bears are more integral, must be integral to the culture of people living in these areas. And let us compare with elephants.
I looked at the same Ministry of Home villages and I found 1,500 villages named after the elephant. And you can see only 614 villages named after the bear. Now let me talk about the bear in mythology. In mythology, if you look at the Hindu mythology or generally Indian mythology, Jambavan as a character appears in Ramayana and Mahabharata. In fact, Jambavan is the only character. Jambavan helps Hanuman to cross over to Lanka. That is his role in the entire play. But if you look at the entire mythology, Indian mythology, whether it is Jaina or what a Hindu or Buddhist, the only place where bear occupies a place is to Jambavan. But for Jambavan, there is nothing else. Let us compare with Hanuman. Jambavan as a bear is not venerated. There are very few temples on Jambavan. Whereas for Hanuman, all monkeys, due to Hanuman, all monkeys are venerated in India. There are hundreds of Hanuman temples. So the bear is generally, traditionally neglected for various reasons. You look at the Tirthankaras of Jains. There are 24 Tirthankaras. Every Tirthankara has an animal as a symbol. They are not the Vahanas. From Rishabhadeva, he has a bull, to Mahavira, who has the lion as the symbol. You will see bear is nowhere mentioned. Bear is ignored. If you look at the Vahana of Hindu deities, you have peacock, you have parakeet, or parrot, vulture, crow, swan, rooster. You have even the rhino, tiger for Swami Ayyappan, elephant for Indra, and lion for Durga, crocodile, even snake as Vahana for Hindu deities, donkey, cat, goat, horses, dog. They're all Vahanas. Even you have humans as a Vahana for one of the Hindu deities. But not a single deity has a bear as a Vahana. Again, bear, you see, in mythology, it is neglected. Let us look at literature. In literature, Panchatantra, Hitopadesa. See, you will ask any kid to tell the name of 5 major mammals of India. First, the kid might say elephant, okay, then lion, then tiger. I don't know, maybe the 4th or the 5th animal they would say should be bear. But if you see, neither in Panchatantra nor in Hitopadesa, you will see any story, any character given to the bear. The bear will come as part of the fauna of the forest, just as a passing mention among many species. Frog, bear, jungle fowl, like that. But there is no character. No character is given to the bear. You have lion, tiger, elephant, monkey, hare, fox, all these people being given, all these animals being given a character, but no character role for the bear. Bear is neglected. You look at Jataka tales, there is only one reference to the sloth bear. By a bear coming in pigeon, snake, jackal, and bear. Just one story. That is story number, Jataka tale number 490, where there is a reference to the sloth bear. The only place where the sloth bear gets some reasonable mention is in the Sangam literature. Among the Sangam literature of Tamil Nadu, Cholachara, Pandyas, you have this Agarnanuru, Purananuru. There are 18 major Sangam literature. Of the 2,381 poems, there are around 23 references to the sloth bear in Sangam literature. One of the characteristics of all animals is they always look down because they walk on 4 legs. Their focus of attention is always limited. Only humans stand up
and look up the sky. That ability of the humans to stand up and look up beyond the sky is what Vivekananda calls as liberation. The moksha, looking for moksha. So all animals look down, whether it is a cow or a dog, but more characteristic typical species is Karadi. Karadi is what we call in English, you have a bearish behavior. Bearish behavior means you are not looking beyond your zone. You are always looking within yourself. You are not looking out. Bearish behavior means their focus of attention is in and around their head. So you have several descriptions based on the morphology in the Sangam literature. In Veterinary, Kavitala. Kavitala means lowered head. Karatinte thala eppozhum thaazhottu nokki ingane bend aayirikkum. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കവിതല in the Sangam literature. അതുകൊണ്ടാണ് തമിഴിലുള്ള proverb കരടി ചന്ദ്രനെ നോക്കിയതുപോലെ കണ്ടതുപോലെ. Bear can never see a crescent is a Tamil proverb, as if a bear has seen a crescent, because to see a crescent you have to look up. Those who have a bearish behavior cannot look up. The bear is an ideal candidate. Lower head, hairy coated. Paru mayir etrai. Etrai means male karadi. Hairy coated. It has a sloth bear as a hunchback. Coon. Coon yengu. Yengu means karadi. One of the words for the bear in Tamil. Koonal yengu. Strong, nalla valuvai, strong aitla arms. You see, those who have been attacked by the bear will know how strong are the forearms and the claws. One kai yengu. One kai means strong-handed bear. India has got a crooked legs, bent leg. Kudavadi uliyam. Again, this is from Sangam literature. Kudavadi uliyam. And it has got a gasping mouth. They always pant like dogs. Pelvai etrai. Mean wide. Pale means open mouth. Etrai means male bears. Pelvai etrai. Gasping mouth. They have very sharp claws. So thus goes the description in Sangam literature is as Kur ugir yengu. Kurna egir yengu means karadi. These are some of the descriptions. And Sangam literature are interesting references. There are of the 18 references, 23 of the 18 references. 18 of these 23 references to the bear in Sangam literature is about feeding habits. നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് കരടി കാട്ടിൽ എന്തെല്ലാം കഴിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം പറയല് ജനങ്ങള് ഒന്ന് ടെർമൈറ്റ്സ്, ചിതല്. അപ്പൊ ചിതലിനെ ഇപ്പൊ തമിഴില് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കരയാന്നാ പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ സംഘം ലിറ്ററേച്ചറിൽ ചിതലൈ മീൻസ് ടെർമൈറ്റ്സ്. അവിടെ കരയാന്നുള്ള വേർഡൊന്നും ഇല്ല. മലയാളത്തില് പഴയ തമിഴ് ചൊற்கள் മലയാളത്തിൽ ഇനിയും ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം ചിതൽ. അപ്പോ 12 പാട്ടുകളിൽ കരടി ചിതലയെ തിന്നുമെന്ന് ഒരു ന്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ പഴങ്ങളില് പൊതുവായിട്ട് മധുക്ക ലോങ്ങിഫോളിയന്റെ പൂക്കളെ കഴിക്കുന്നു. മധുക്ക ഫ്ലവേഴ്സ് ഭയങ്കര സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലും തമിഴ്നാട്ടിലും ബാക്കി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ മധുക്ക ഇൻഡിക്ക അല്ലെങ്കിൽ മധുക്ക ലോങ്ങിഫോളി, ആ മഹുവ ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടി കരടിന്റെ ഹ്യൂമന്റെ ഇടയില് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 8 poems ഓഫ് മധുക്ക ഫ്ലവേഴ്സ്. പിന്നെ കാസിയ ഫിസ്റ്റുല പാർട്സ് നമ്മൾ പറയും ബേർസ് ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ്. ഈ കൊന്നന്റെ പാർട്സ് കഴിക്കുന്നതായിട്ട് 2 poems കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഈ ഫീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് സംഗം ലിറ്ററേച്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. വേറെ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഓർ പാലി ഓർ പ്രാകൃത്. There are interesting references. Sloth bear is a unique species. Sloth bear is built in with a vacuum cleaner. And if you look at the labium, it is also called, sloth bear is also called labiated bear. And the lower lip is very mobile. There is a circular opening. അതുകൊണ്ട് it sucks in. എല്ലാ കരടികളും പുലിനെ പോലെ, നായ്ക്കളെ പോലെ, പൂച്ചയെ പോലെ
നക്കിയിട്ടാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക. പക്ഷെ സ്ലോത്ത് ബെയർ അങ്ങനെയല്ല കുടിക്കാം. സ്ലോത്ത് ബെയർ സക്ക് ചെയ്യും. ഈ സക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ ടു ഹെൽപ്പ് ടു സക്ക് ഓൾ ദി ഇൻസെക്ട്സ്, സോഫ്റ്റ് ബോഡിഡ് അനിമൽസ് ഓർ ഈ ടെർമൈറ്റ് മൗണ്ട്സിലെല്ലാം ടെർമൈറ്റ്സിനെ ഊതി എടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അതിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണ്. വാക്യൂം ക്ലീനർ മാതിരിയാണ്. അപ്പോ ഇത് വീഡിയോ ഓടുമെന്ന് പറയും നോക്ക. സംഘം പ്ലോയംസില് കൊല്ലൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തച്ചന്റെ ആ ബെല്ലോന് ഈ ശബ്ദത്തിനാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. This is compared to the sloth bear at work. You won't be able to hear the audio. This is a very interesting poem in Sangam literature. In Sangam literature is abound with comparing of sounds made by human objects to the natural sounds made by voices of animals. The sloth bear or comparison on Sangam literature. Now, this is about literature. Let me come to bear in conflict, the most important part that we need to talk about conflict. If you read the Bible, it is all animals are dangerous. Bear is completely unpredictable. As unpredictable as the elephant. If you are going to the forest, tiger is not a problem. പുലിയും കടുവയും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, കാട്ടുപോത്തും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷെ കരടിയും ആനയൊക്കെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ്. അതിനൊക്കെ ഒരു സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിലെ ഒരു പ്രോബാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പ്രോബബ്സ് ബൈബിളിൽ വരുന്ന ഒരു ഫേമസ് സേയിങ് ആണ്. ബെറ്റർ to meet a bear robbed of her cubs than a fool bent on folly. അപ്പോ ഈ കരടി എന്ന് പറയുന്നത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് പല ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പൊ ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കിയാലും എനി സ്പീഷീസ് ആ കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ലെറ്റ് us look at the animal and human ratio. എപ്പോഴും നൂറ്റിക്കണക്കാன ജനങ്ങളുണ്ടാവും, ഒരു കരടി ഉണ്ടാവും, ഒരു പുലി ഉണ്ടാവും, ചുറ്റിയിലും ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആർക്കാണ് അധികം പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ഈ സംഗതി എപ്പോഴും ആലോചിച്ച് നോക്കണം, മനസ്സിൽ കരുതണം. You will never see a situation where there will be 10 or 15 bears or kadwa or puli with 1 or 2 people. No, the scenario is always overwhelming with people. You can see the number of people in a conflict situation. Appo current in the situation angane thane. Appo human bear conflict situation il nammal moonu aayittu divide cheyan pattum. Number 1, encounter, chance encounter. It can happen inside the forest or in the fringe of the forest, or it can happen even in a village. രണ്ടാമത് ഈ കരടികൾ മൂവിങ് ടു ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഏരിയാസ്. ഒന്ന് പല കാരണങ്ങളിൽ. ഒന്ന് ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട അബൻഡൻഡ് ഹൗസസ്, tend to occupy abandoned houses in villages next to the forest. 3, human habitations enter ആയതിനു ശേഷം നടക്കുന്ന സംഗതികൾ, ഈ cornered by people. ഈ മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഈ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി മൈ അനിമേഷൻ ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. ഈ എൻകൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ബെയർസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ മധ്യപ്രദേശില്, ആന്ധ്രാപ്രദേശില്, ഛത്തീസ്ഗഡില്, മഹാരാഷ്ട്രയില് ഇവിടെയൊക്കെ മഹുവ ഫ്ലവേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വില്ലേജസ് കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ്. രാവിലെ പോവും, കരടി വരേണ്ട മുമ്പേ കിട്ടാന് താഴെ വീണ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി, ഇഫ് യു റീഡ്, ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘം അകനാനൂർന്ന് വരുന്ന സംഘങ്ങളിൽ വന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോയമാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞാല്, പെണ്ണുങ്ങള് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് കരടി തന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ പൂക്കളൊക്കെ ബാംബൂവില് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അത് എന്തിനാ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അറിയില്ല. അച്ചാറിടാനായിരിക്കും, ചിലപ്പം ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും, സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മഹുവ ഫ്ലവേഴ്സിന് കരടി പോയതിന് ശേഷമാണ് ഇവര് പോയി കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല. ഗ്രീഡ്, as Mahatma Gandhi said, the world has enough for everyone's need.
but not enough for everyone's greed. Mahatma Gandhi പറഞ്ഞ അതിനാണ്. You can see that is what it is. Next, human bear conflict. We have been working in many states. One is the state of Orissa, where in Simlipal, where we have been working for the past 15 years. And we see that one of the reasons for intervention, one is moving into human habitations, snare and attacks on humans. This is a potential attack from humans. Our highest incidence of human bear, when compared to other states, the number of human tiger, human leopard, and human elephant incidences are less when compared to many other states. Especially Karadi is very less. But you have many rescue situations. Rescue is different, human-wildlife conflict is different. അപ്പോൾ ഒരു കരടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിനെ പല കാരണങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത് ഈ അട്രാക്ഷൻ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇപ്പോ wild animals are getting attracted to, first they are getting habituated due to frequent movement of vehicles, frequent interaction with humans and animals. Wildlife is confined to small pockets. Our human population is increased manifold. ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ കൊണ്ട് ഹാബിറ്റുവേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അട്രാക്ഷൻ, ഇത് സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഇടം സേഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട്ടുപോത്തായാലും ശരി, മാനായാലും ശരി, ആനായാലും ശരി, ഈ ഗാർബേജ് ഡംപിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻസ് ആണ്. ആനയൊക്കെ ഗാർബേജിനിൽ കാണുന്നത് ഭയങ്കര, ഇറ്റ്സ് എ വെരി സാഡ് തിങ് that we see. Sloth bear, there is a place in Orissa where sloth bears visit a village for food, village, a temple for regularly at night for food. Their behavior is changing. The attraction is towards food, shelter and security, and sometimes they come for domestic animals. This is another, we have seen at least 3 instances. One in Maharashtra, this you can see, this is in Maharashtra, and one in Chhattisgarh, where I was personally involved. Bears occupying abandoned houses and giving birth to cubs inside for shelter and security, attraction. ഇതിപ്പോ കൊറിയ എന്നുള്ള ഛത്തീസ്ഗറിലെ ഒരു വില്ലേജിലെ നടന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ഒരു കരടി 1 വർഷം മുമ്പ് ഈ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു, അതിന്റെ അടുത്ത് ഒരു പുതിയ വീട് ഉണ്ടാക്കി അവിടേക്ക് പോയി. അപ്പൊ കരടി വന്നതിനുള്ളിൽ താമസിച്ചു, ഒരു കുട്ടിനെ പ്രസവിച്ചു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാട്ടിലെ പ്രസവിക്കാണ്ട് നാട്ടിൽ പ്രസവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റേ കരടികളിൽ നിന്ന് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പ്രസവിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വനം വകുപ്പ് ഒരു കൂട് വെച്ച് പിടിക്കാൻ നോക്കി. ഇങ്ങനെ കൂട് വെച്ചു പിടിച്ചു. എന്താ അവരെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മദറേയും കപ്പിനെയും കൊണ്ടുപോയി വേറെ കുറെ ദൂരത്തെ ഒരു സാങ്ച്വറിയിൽ കൊണ്ടുവിടാന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ്. സാങ്ച്വറിയിൽ വിട്ടാൽ നല്ല കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ പൊതുവായിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കരടിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോതിന് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നോക്കി, അവിടെ കരടിയെ കാണാനില്ല, കമ്പിയൊക്കെ വളഞ്ഞു, കരടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ സംഭവം ഞാൻ അവിടെ എത്തേണ്ട മുമ്പ് നടന്നതാണ്. അപ്പോ ഈ കൂട് കൊണ്ടുപോയി കേജ് നല്ല വെൽഡിങ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു, പിന്നെയും പിടിക്കാന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കരടിനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിടല്, ഇറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. യു ആർ ഡിസ്പ്ലേസിങ് യുവർ ഓൺ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ. ഒന്ന്, ഈ കുട്ടിനെ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടാല് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കരടികൾ ഈ കുട്ടിനെ ഫസ്റ്റ് കൊന്നുകളയും. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേഞ്ച് പ്ലേസ് ഫോർ ദ bear. It is not a part of its home range. After all, this bear has given birth in this abandoned house. Nobody is affected. So I told them to cordon off. അവർ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, you please cordon off this house with a barbed wire fencing to prevent children from coming. One of the specialities of the sloth bear is after 3 months or 4 months of age, after they get weaned, they cling on to the mother's fur. And then you can see, Google and see sloth bears carrying 2 or 3 cubs on their back.
they will take their cubs. When they see there is a disturbance, they will quickly relocate their cub on their own. There was only one cub. So this is what they did. They did not capture the bear. They built this thing. The cub left. The mother sometimes will carry it in the mouth also. So this is the easy. This is the way to mitigate. Rescue, not necessarily you have to capture the animal. On many occasions, there is no need to get panic and capture the animal. There are many instances of animals falling into wells. You can see a bear fell into a well. And what to do if there is water? Immediately provide കിണറ്റിലെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടില്, ഫോൾഡിങ് കോട്ടോ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു കട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ട് ആ നീന്തിയോണ്ടിരിക്കുന്ന ലെപ്പാർഡായാലും ശരി, കരടിക്ക് നല്ല ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ. ഒന്ന്, മയക്കവെടി പൊതുവായിട്ട് കരടിയിൽ വെക്കരുത്. രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട്. വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജീവി വെള്ളത്തിൽ, കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ മയക്കവെടി വെക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യം പ്ലാറ്റ്ഫോം വെക്കണം. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി ഇരുന്ന രാത്രി ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മെല്ലെ പൊക്കിയാൽ മതി. അത് പൊക്കിയ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മേലെ എത്തുമ്പോൾ കരടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. ജനങ്ങളില്ലാത്ത രാത്രി മിഡ് നൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും മയക്കവടി വെക്കാൻ പാടില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കരടി എന്താണ് മയക്കമ്പടി വെക്കാൻ? കരടി എല്ലാം രോമം കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിയാണ്, ഫുൾ രോമം. അതിൽ എവിടെയാണ് കാല് കയ്യെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു കരടിനെ സ്ലോത്ത് ബെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് ഷേവ് ചെയ്ത് നോക്കി. ഷേവ് ചെയ്ത് എടുത്താല് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഒരു എല്ലും തോലും കുറച്ച് ഇറച്ചിയുള്ള ഒരു സ്ലോത്ത് ബെയർ ആയിട്ട് കാണും. അതിൽ ഫുള്ള് അതിന്റെ രോമ. ഇതിൽ എവിടെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മയക്കവടി വെക്കും? ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണാൻ. അതുകൊണ്ട് അതും കിണറിന്റെ മേലൊന്ന് വെടിവെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് സേഫ് പാസേജ് കൊടുക്കാൻ ഒരു കോണിയോ ഉടൻ കോണിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ മരക്കഷ്ണങ്ങളോ കെട്ടി ക്യൂട്ട് കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചാൽ അത് രാത്രി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്ത് പോയിക്കോളും. ചില സമയങ്ങളിൽ ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമൻ ഹാബിറ്റേഷൻസ് പോയിന്ന ഇൻസിഡൻസസ് കാണുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് വളരെ കുറവാണ്. കരടി ഹ്യൂമൻ കോൺഫ്ലിക്ട് വളരെ കുറവാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ ഫസ്റ്റ് എനി അനിമൽ അതിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം, കോർണർ ചെയ്യണം, കൺഫൈൻ ചെയ്യണം. ഒരു അനിമൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ധൈര്യമായിട്ട് ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻജോർഡ്. സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് യു കീപ് പീപ്പിൾ അവേ, ഏത് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിലും ജനങ്ങളെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങളെ 90% ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം സോൾവ്. ഈ ജനങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്ന് അറിയാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയാൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്ക്യൂ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഈസിയർ. ചില സമയങ്ങളിൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കരടിയൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് നടന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വല കൊണ്ട് പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അടുത്ത് പോലീസുകാര്, ക്യാമറ, ഇത്ര അടുത്ത് പാടില്ല. ജനങ്ങളെ കോർഡൺ ഓഫ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റണം. അവിടെ കോർഡൺ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇത്ര ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അതിനെ ബോധം കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കാര്യം. So we should always cordon off the building, onlookers, cordon off, evacuate all staffs and students working in the building. Wait for dark. അത് ഒരു റൂമിലായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. രാത്രി ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വഴി അറിഞ്ഞ കരടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനും വഴി അറിയും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജനങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നം തീരും. ട്രാങ്കുലൈസേഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എല്ലാവരും പറയാം മയക്കവടി വെക്കണം. അത് ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയാൽ മാത്രം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരടിയെ വടി വെക്കാൻ പറ്റൂല, പാടില്ല. ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ നടന്ന സംഭവം പറയുന്നത്, എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാം. തൊറാക്സിലോ വേറെ എവിടെ കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് സിറിഞ്ച് പോയി കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്നാർ ഇഞ്ചുറി. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്നാർ ഉണ്ട്. വെദർ ഈസ് ഇൻ ദ ബഫർ ഏരിയ ഓഫ് ദ PAs or in villages, whether it is UP or Tamil Nadu or Kerala, any place, there are snares all over the place.
ഈ കാട്ടുപന്നിനെ പിടിക്കാനും മാനിനെ പിടിക്കാനൊക്കെ സ്നേറയില്ല. ആ സ്നേറില് കടുവയും പുലിയും ചിലപ്പം കരടിയും കൊടുങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുടുങ്ങിയാൽ ഏത് അനിമൽ സ്നേറിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത് പോരുത്, ദൂരത്ത് നിന്ന് മയക്കവടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തൊടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് റിലീവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അധികം സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ ആ സ്നേറിന് വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ടൈറ്റ് ആവും, ഇഞ്ചുറി സിവിയർ ആകും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്നേറിൽ കൂടിയ കരടികളൊക്കെ മിക്കവാറും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവും, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനെ കൊണ്ട് റെസ്ക്യൂ സെന്ററിലോ വേറെ എവിടെയും കൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇലക്ട്രിക്യൂഷൻ ഇത് പാലക്കാട് നടന്ന സംഭവമാണ്. ഇലക്ട്രിക്യൂഷനിൽ എല്ലാ ആനക്കാണ് പൊതുവായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്യൂഷൻ നടക്കല്. ഇവിടെ ആന കൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈന് താഴെ വീണു എന്നാ പറയുന്നത്. കാട്ടില് വീണ് പോണ സ്ഥലത്ത് ആന ഡാമേജ് ചെയ്ത പവർ ലൈൻസ് അത് താഴെ വന്നത് കൊണ്ട് 3 കരടികൾ ചത്തുപോയി. ഇങ്ങനെ ഒറീസയിലെ ഒരു ഇൻസിഡന്റില് 7 ആന ഇലക്ട്രിക്യൂഷന്റെ ചത്തിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഇൻസിഡന്റിൽ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ്, നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിന് കൊണ്ടുവരുന്ന കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്. വി ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ലീവ്. Unfortunately, human activities, even though it is an activity, it's an accident, not deliberately done, but the reason is human-induced linear infrastructures. We have a lot of SOPs on do's and don'ts, standard operating procedures of managing human sloth bear conflict situations. Wildlife Trust of India and Orissa കൊടുത്ത wildlife management planല് we have given SOPs for various species. Sloth bear conflict situation എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നതിന്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇത് മെയിനിലായിട്ട് റെസ്ക്യൂനെ പറ്റിയായിരിക്കും. അത് ഒറീസയിലേക്ക് പ്രധാനം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. I will come to it why it is very important for the state of Orissa. പിന്നെ ഏത് ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും അടിസ്ഥാന കാരണം, മൂല കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം. വാട്ട് വി കോൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട്. കാരണം മേലോട്ടമായിട്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ. എന്തുകൊണ്ട്? ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഫ്രം ഫോറസ്റ്റ്, അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ഫുഡ്, ഹാബിച്യുവേഷനെ കൊണ്ട് എൻകൗണ്ടേഴ്സ് വിത്ത് കോൺഫ്ലിക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ്ലെസ് മൈനിങ്, ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ്, fragmentation, irresponsible human behavior like dumping yards, garbage dumps. ഇതൊക്കെയാണ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഇതിനൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താ? നമ്മൾ സംഖ്യം കൂടിയതാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻസ്, ഇതാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം. അപ്പൊ ഈ അടിസ്ഥാന കാരണം അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ വരെ ഈ ഹ്യൂമൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് ഒരു 100% മിറ്റിഗേഷൻ പറ്റൂല. Now lastly about bear in conservation. ഏതൊരു കുട്ടിന്റെ അടുത്തും ചോദിച്ചാൽ tell me 5 large animals of India എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന പറയും, റൈനോസറസ് പറയും. 5ാമത്തെ മൃഗം മിക്കവാറും കരടിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 4ാമത്തത് കരടിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ആയാലും കരടി ഈസ് ജനറലി നെഗ്ലെക്റ്റഡ്. ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽസ് ഉണ്ട്. കേരളത്തിന് ആനയാണ്, കർണാടകയ്ക്കും ആനയാണ്, മഹാരാഷ്ട്രക്ക് ജയന്റ് സ്കുരിൽ, പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിന് വൈൽഡ് ബഫലോ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന് കടുവ, പിന്നെ ചിങ്കാര, ബ്ലാക്ക് ബക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന് ബ്ലാക്ക് ബക്ക്, റൈനോസറസ് അസാമിന്, തമിഴ്നാട്ടിൽ നീൽഗിരി ടാർ, കാശ്മീരിന് ഹംഗൂല്, ഇങ്ങനെ സ്നോ ലെപ്പേർഡ് ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റേറ്റിനും കരടി സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ അല്ല. Nobody wants to take കരടി. കരടിനെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ ഒരു അനിമൽ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ലോത്ത്, 4 സ്പീഷീസ് ഓഫ് സ്ലോത്ത് ബെയർസ് ഉണ്ട്. കരടീനെ സ്റ്റേറ്റ് അനിമലായിട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒറീസ, ഇല്ലെങ്കിൽ അവര് പെങ്കോലിൻ. ഇത് രണ്ടിലും ഒരു അനിമൽ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ. കരടിനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഒറീസ ഷുഡ് ഹാവ് ഹാഡ് സ്ലോത്ത് ബെയർ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അനിമൽ. ഇപ്പൊ കരടിനെ പറ്റി കുറെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ, ഏൻഷ്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും
ഇപ്പോഴൊക്കെ കരടിനെ പറ്റിയുള്ള കുറെ കരടിന്റെ ടേൽസ് ഉണ്ട്, കഥകളുണ്ട്, പാട്ടുകളുണ്ട്. കരടിയാണ് കഥ പറയുന്നത്. തമിഴിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കരടി എന്നുള്ള ഇനിയൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. കരടി വിടുക, അവൻ കരടി വിടാൻ ഞാൻ ബഡായി വിഡൽസ്, കഥ പറയാന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് കരടി വിടാം. അപ്പൊ ഈ കരടിയൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോഴ് കൺസർവേഷനിൽ പല റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട്, മലയാളത്തിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഡാൻസിങ് ബെയർ ട്രഡീഷൻ ഇപ്പോഴില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്ത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും വൈൽഡ് ലൈഫ് SOSും ചേർന്നിട്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡാൻസിങ് ബെയർ ട്രഡീഷന് നിർത്തി. ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നേപ്പാളിലേക്ക് പോയാലും ബംഗ്ലാദേശിൽ പോയാലും മാത്രം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഡാൻസിങ് ബെയർ ട്രഡീഷൻ. ഇപ്പൊ ആ ഡാൻസിങ് ബെയർ ഒക്കെ കോൺഫിസ്കേറ്റ് ചെയ്ത് സറണ്ടർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ഇപ്പോ റെസ്ക്യൂ സെന്ററിലാണ്. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ നാഷണൽ ബെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ബെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഒന്നുണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന്. IBA നടന്നപ്പോൾ 2012 ഇന്റർനാഷണൽ ബെയർ അസോസിയേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് നടന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് 2012. IFAയും വിസ്പയും സ്പോൺസർ ചെയ്ത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെന്റും ചേർന്നിട്ട് നടത്തിയ ആ വർക്ക്ഷോപ്പില് ഒരു ബെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്തു. നാഷണൽ ബെയർ കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് വെൽഫെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 2012. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺലൈൻ. ആ ബെയർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ അതിന്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ പൊതുവായി ടൈഗർ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, എലിഫന്റ് റിസർവ്സ് ഉണ്ട്, സ്നോ ലെപ്പേർഡിനൊക്കെ റിസർവ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കരടിക്കും വേണ്ടി ഉള്ള റിസർവ്സും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻ കർണാടക. അപ്പൊ പ്രോജക്ട് ടൈഗർ ഉണ്ട്, പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ് ഉണ്ട്, പ്രോജക്ട് ലയൺ ഉണ്ട്, പ്രോജക്ട് ഗാൻജറ്റിക് ഡോൾഫിൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷമാണ് റീസെന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ഹാസ് ഡിക്ലെയർഡ് or introduced the national sloth bear project. ഒരു endangered species അല്ല, it's a vulnerable species, but എന്നാലും government of India has come out with a national sloth bear project. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കരടിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. അതിന്റെ മിത്തോളജിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Then we looked at the bear in tradition. We also looked at the bears in human wildlife conflict and what are the conservation measures the government of India and various state governments have taken up. Plus we also looked at how to rescue bears from various situations. And so with this I complete my presentation. In case if you have any questions, you are free to ask me.